Existe una mentira que nos contarán sobre el amor, una mentira tan sutil que la mayoría de las mujeres la creen sin cuestionar. Nos dijeron que cuando amamos a alguien debemos luchar por esa persona, perseguirla demostrar constantemente nuestro valor. Nos dijeron que el amor verdadero requiere sacrificio, entrega total, disponibilidad emocional permanente. Durante años yo también creí mentira hasta que me di cuenta de algo que cambió completamente mi comprensión sobre las relaciones humanas. Me di cuenta de que las mujeres que más sufren en el amor son precisamente aquellas que más luchan por él. Las que más persiguen son las que más se alejan de lo que realmente buscan. Mis entregan son las que menos reciben. Y esto me lleva a hablar de algo que veo todos los días en mi consulta, algo que se ha vuelto casi una epidemia emocional entre las mujeres, Nico que surge cuando el comienza a ignorar. Es momento en que los mensajes se vuelven escasos, las llamadas desaparecen tu mundo emocional se tambalean como si hubiera ocurrido un terremoto interno. Antes de que pienses que te voy a dar los típicos consejos de mantente ocupada o no muestras necesidad, Jaime contar algo que descubierto después de años trabajando con mujeres que viven esta experiencia. El problema no es que él te ignore, el problema es que te necesitas que no lo haga. Porque mira, tu estabilidad emocional depende de la atención constante de otro. Cuando tu tranquilidad interior se tambalea porque él no responde a un mensaje, tu autoestima se construye sobre la base de que ente de busco te valida, entonces no estamos hablando de amor, estamos hablando de dependencia emocional disfrazada de romance, que resulta fascinante desde el punto de vista neurológico. Cuando experimentas esa sensación de ser ignorada, cerebro activa exactamente las mismas zonas que se encienden cuando tienes dolor físico real. La Universidad de Purdue documenta este fenómeno es revelador. Sistema nervioso literalmente no distingue entre el dolor de una herida física y el dolor del rechazo emocional. Esto explica por qué duele tanto. Se siente como si algo dentro de ti se estuviera rompiendo, por qué surge esa necesidad urgente de reconectar, de enviar otro mensaje, de buscar pistas en sus redes sociales, de hacer algo, cosa, para aliviar esa sensación de vacío que se instala en tu pecho como un peso que no puedes quitar. Es como si tu cerebro hubiera activado un sistema de alarma ancestral. Para la supervivencia, pero aplicado a una situación moderna que no representa una amenaza real para tu vida, sino para tu ego, para tu imagen de ti misma, historia que has contado sobre lo que significa ser amada. Pero aclivin lo que me ha enseñado la experiencia clínica, es urgencia que sientes. Esa necesidad desesperada de restablecer el contacto es precisamente lo que más aleja la persona que intentas acercar. Es como si tu cerebro dijera emergencia emocional desde ese lugar de planico tomaras decisiones que en realidad confirman sus razones para alejarse. De explicar algo sobre la psicología masculina que muchas mujeres no comprenden. Algo que se basa en años de investigación sobre diferencias de género en el procesamiento emocional. Un hombre se aleja cuando se vuelve distante, cuando parece ignorarte, en la mayoría de los casos está procesando algo internamente. Estudios de la Asociación Americana de Psicología muestran que los hombres son un 40% menos propensos a buscar apoyo emocional cuando enfrentan conflictos o incertidumbres. Ellos tienden a retirarse, a crear espacio en soledad. Esta tendencia tiene raíces evolutivas profundas. Durante miles de años, hombres desarrollaron estrategias de supervivencia que incluyen el retiro para evaluar amenazas, procesar información y tomar decisiones sin la interferencia emocional de otros. Algo personal contra ti es una respuesta biológica y social profundamente regada. Y mientras él está en su proceso interno navegando por sus propias complejidades emocionales, te estás interpretando su silencio como rechazo personal tomando distancia para aclarar sus sentimientos, para procesar si realmente quiere estar en la relación, evaluar si tiene la capacidad emocional de comprometerse. Te estás convirtiendo su ausencia en evidencia de que algo está terriblemente mal contigo. Aquí está la verdad quizás no quieres escuchar. Una verdad que puede ser liberadora si la permites. Su distancia no tiene nada que ver contigo. Silencio no es un juicio sobre tu valor como persona o como mujer. Tu necesidad de espacio no es una confirmación de que no eres suficiente, no eres atractiva, no eres digna de amor. Esto me lleva a algo que observo constantemente en las mujeres que vienen a terapia, un patrón que se repite con una consistencia que resulta preocupante. Construido su identidad alrededor de ser necesarias, de ser indispensables, de ser la fuente de bienestar emocional de otro.
Si han convertido en especialistas en leer las emociones ajenas, en anticipar las necesidades del otro en estar disponibles emocionalmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Han desarrollado lo que yo llamo hypervigilancia emocional, estado constante de alerta donde monitorean cada gesto, cada palabra, cada cambio en el tono de voz, cada demora en responder a un mensaje. Viven en un estado de ansiedad permanente, interpretando señales, tratando de descifrar el estado emocional del otro como si su propia supervivencia dependiera de ello. Cuando él se aleja, cuando ya no necesita esa disponibilidad constante, no requiere esa atención permanente, cuando ya no valida esa función de cuidadora emocional que ellas han asumido, se sienten perdidas, vacías, sin propósito, como si hubieran perdido su función vital. Es como si hubieran estado viviendo a través de él, respirando a través de sus necesidades, existiendo a través de su validación. Pero de jame preguntar algo que puede resultar incómodo, tal vez no te hayas preguntado nunca. ¿Quién eres tú cuando no estás siendo necesaria para algún mes? ¿Cuál es tu identidad cuando no estás cumpliendo el rol de salvadora emocional? Te tu support incondicional. Quiet define cuando no estás pendiente de las necesidades, estados de uno y reacciones de otro. Recuerdas quién eras antes de convertirte en la mujer de él. Recuerdas arantes unos antes de, quizás unos se volvieran más importantes. Recuerdas que te apasionaba antes de que tu pasión principal fuera hacer que él fuera feliz. Y este el verdadero problema, el núcleo de todo este sufrimiento. No es que él te ignore, es que tú no sabes quién eres sin su atención. Has construido tu identidad como una extensión de la suya, un reflejo de su interés, como una confirmación de su deseo. Has hecho de su validación la base de tu autoestima, de su presencia, la fuente de tu tranquilidad, de su amor, la medida de tu valor. Esta me lleva a contar algo, cambia mi perspectiva como terapeuta, una historia que ilustra perfectamente lo que estoy tratando de explicar. Recuerdo a una paciente colega completamente destruida porque su pareja había comenzado a alejarse después de 2 años de lo que ella describía como la relación perfecta. Lloraba, se culpaba, obsesivamente que había hecho mal. Doctora A. Ramos perfectas juntas, me dica. Yo hacía todo lo que él necesitaba, estaba siempre disponible, nunca le causé problemas. Durante nuestras sesiones que se extendieron por varios meses, fuimos descubriendo capa por capa lo que realmente había pasado. Ella había estado tan enfocada en ser perfecta para él, tan pendiente sus necesidades, tan disponible emocionalmente, que había perdido completamente su propia esencia, su individualidad, su identidad como persona independiente. No recordando había sido la última vez que había hecho algo por puro placer personal, sin pensar en si a él le gustaría o no. Podía mencionar una sola actividad que disfrutara que no estuviera relacionada con él o con la relación. Había dejado de ver a sus amigas porque él prefería quedarse en casa. Abandonado sus hobbies porque él no los entendía o no los valoraba. Sus amigas se habían vuelto secundarias porque él no disfrutaba mucho de las reuniones sociales y ella no quería presionarlo. Sus pasiones profesionales habían quedado en segundo plano porque él necesitaba más atención emocional después de sus días difíciles en el trabajo. Propios sueños se habían difuminado porque los del parecer en más urgentes, más importantes, más dignos de apoyo y sacrificio. Había dejado de ir al gimnasio que era perfecta como estaba. Había abandonado su amor por la lectura porque él pensaba que era una pérdida de tiempo. Había algo que le había apasionado desde que, porque él consideraba que era un hobby poco práctico. Cuando él empezó a alejarse, cuando comenzó a mostrar menos interés. Deja de buscar esa atención constante que ella le había estado dando. Ella no sabía cómo estar consigo misma. No recordaba que le gustaba hacer en su tiempo libre. Tenía idea de que sus propios sueños, sus propias metas, sus propias pasiones independientes de la relación. Había tercerizado su identidad completamente. Había puesto su bienestar en manos de otro. Había hecho de su vida una extensión de la vida de él. Se había convertido en un satélite que orbita alrededor de un planeta sin luz propia, sin dirección propia, sin existencia independiente. Cuando esa función desaparecía, cuando ya no era necesaria, de la misma manera cuando él comenzó a buscar espacio y autonomía,
si sentí completamente vacía, si hubiera perdido no solo a su pareja, sino a sí misma, como si hubiera estado viviendo una vida prestada y de pronto le pidieran que la devolviera sin haber desarrollado una propia. Esta historia se repite una y otra vez en mi consulta con pequeñas variations, pero con el mismo patrón de fondo. Mujeres brillantes, inteligentes, capaces, con carreras exitosas, con talentos increíbles, han construido su estabilidad emocional sobre la base de la validación externa, que han hecho del amor una forma de dependencia, que han convertido la relación en su única fuente de sentido y propósito, que resulta paradójico y doloroso a la vez. Mientras más necesitas su atención para sentir bien, menos atractiva te vuelves a sus ojos. Mientras dependes de su validación para tu autoestima, menos te valora. Mientras más persigues su presencia, más se aleja. Es como una ley cruel, pero inevitable de las relaciones humanas. Los seres humanos valoramos lo que percibimos como escaso, lo que tiene autonomía, lo que puede elegir estar o no estar. Cuando demuestras que no puedes estar bien sin él, claridad inicialmente lo atrajo. Tu independencia emocional, tu capacidad de ser feliz por ti misma, tu completud como individuo. Es como si hubiera una ley invisible en las relaciones humanas. Más necesita menos recibe. El que más persigue más se aleja lo perseguido. El que más se entrega sin límites, menos es valorado. Esta perdón principios psicológicos profundos relacionados con la percepción de valor y escasez. Desde una perspectiva evolutiva, humanos desarrollamos mecanismos para valorar recursos escasos, porque la escasez históricamente significaba supervivencia. Aunque no estemos luchando por recursos psíquicos, los mecanismos se activan en las relaciones amorosas. Valoramos más lo que no podemos tener completamente, lo que requiere esfuerzo, obtener lo que no es garantizado. Antes de que pienses que te voy a sugerir que finges no necesitarlo, que te conviertas en alguien emocionalmente distante o manipuladora, da James ser absolutamente clara. Se trata de actuar como si no te importara. No se trata de convertirte en alguien frío o indiferente. Se trata de genuinamente no depender de él para tu bienestar emocional. Se trata de jugar a juegos psicológicos o estrategias de manipulación. Se trata de recuperar tu centro, tu autonomía, tu capacidad de estar bien contigo misma. Esto me lleva a algo que he observado en las mujeres que logran transformar esta dinámica destructiva. Cuando finalmente comprenden que su valor no depende de la atención de otro, recuperan su conexión consigo mismas, cuando reconstruyen su identidad independiente, algo verdaderamente mágico sucede en su energía, en su presencia, en la forma en que se relacionan con el mundo. Mira cuando una mujer est genuinamente centrada en sí misma, cuando tiene una vida plena, independientemente de la relación, cuando puede estar bien sola, pero elige estar acompañada, no necesita validación externa para saber quién su energía cambia completamente. Ya no emana necesidad sino plenitud, ya no transmite carencia, sino abundancia. No busca completarse a través del otro, sino compartir su completud. Es como la diferencia entre alguien que est mirando de sed y alguien que est hidratado, pero disfruta de una bebida refrescante. Primero bebe con desesperación, el segundo saborea con placer, el primero necesita el agua para sobrevivir, el segundo la elige para disfrutar. Y los hombres perciben esta diferencia de manera visceral. Un hombre emocionalmente maduro siente atraído hacia una mujer que est completa consigo misma, que no necesita ser salvada, que no requiere validación constante. Estar bien con él y también sin él, no porque sea cruel o insensible, sino porque esa energía de completud es magnética, es atractiva, es inspiradora, es la diferencia entre alguien ama desde la necesidad y alguien que te ama desde la elección. Entre alguien que est contigo porque te necesita para llenar un vacío y alguien que est contigo porque genuinamente quiere compartir su vida completa contigo. Aquí viene algo que me ha enseñado la experiencia y que puede resultar difícil de aceptar, especialmente para mujeres que han sido condicionadas a creer que el amor requiere sacrificio total. A veces el sigue evaluando si realmente quiere estar contigo, tu reacción a su distancia puede ser exactamente lo que lo ayuda a tomar esa decisión. Piénsalo de esta manera. Pondes a su silencio con desesperación, cuando convierte su ausencia en tu presencia insistente, cuando interpreta su necesidad de espacio como un problema que resolver urgentemente, está enviando un mensaje muy claro aunque no seas consciente de ello. Estás dispuesta a conformar con migajas de atención. Estás dejando prefieres una relación mediocre, inconsistent, y, desde la perspectiva masculina,
Esto puede resultar agotador y francamente poco atractivo. Por cuando un hombre siente que es incapaz de estar bien sin él, percebe que tu estabilidad emocional depende completamente de su atención. Cuando se da cuenta de que tu felicidad está en sus manos, puede experimentar una presión abrumadora. Se convierte no en tu pareja, sino en tu support emocional, tu validador, tu fuente de tranquilidad, tu proyecto de vida. Eso es demasiado peso para cualquier relación humana saludable. Persona puede ni debe ser responsable del bienestar emocional completo de otra. Es una carga imposible de sostener, una dinámica que inevitablemente eleva el agotamiento, sentimiento y el distanciamiento. Imaginate por un momento que alguien dependiera de ti para cada momento de felicidad, para cada sensación de seguridad, para cada gota de autoestima. Nate que cada vez que necesitas espacio, esa persona entrará en pánico. Cada vez que tienes un mal día, esa persona lo interpretará como recazo personal. Cada vez que quieres procesar algo internamente, esa persona lo convertirá en una crisis de la realidad. Te sentirías amada o asfixiada. Te sentirías valorada o presionada. Te darían ganas de acercarte más, o de alejarte. Esto me lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza del amor maduro, sobre lo que realmente significa amar y ser amada de manera saludable. El amor real no necesita ser perseguido. Verdadero no se construye sobre la ansiedad de perder al otro. El amor consciente nos alimenta de la necesidad desesperada de validación en las relaciones que realmente funcionan. Las perdurantes y se fortalecen con el tiempo, esas que sobreviven a las crisis y salen más fuertes. Ambas personas pueden estar bien solas, pero eligen estar juntas. Ambas tienen vidas plenas, intereses propios suas individuales, pasiones personales, pero deciden compartir y enriquecer esas vidas juntas. Ambas son completas individualmente, pero se enriquecen mutuamente. La diferencia es sutil, absolutamente transformadora. No es te necesito para estar bien, sino estoy bien y delijo. No es no puedo vivir sin ti, sino puedo vivir perfectamente sin ti, pero prefiero vivir contigo. Completamente si no compartimos nuestras completitudes. No es salvame si no crezcamos juntos. Y cuando operas desde este lugar de plenitud personal, desde esta base salida de autoestima auténtica, centro de amor propio saludable, algo verdaderamente mágico sucede. Tu presencia se vuelve un regalo, no una obligación. Tu compañía se convierte en algo que se aprecia, algo que se da por sentado. Tu amor se transforma en una elección consciente, no en una necesidad desesperada. Pero esto me eleva a algo que he observado en muchas mujeres, puede parecer contradictorio en nuestra cultura, que romantiza la lucha por el amor. Se sienten culpables por no perseguir, por no insistir, por no luchar por el amor. Si no reaccionar a su distancia fuera una falta de compromiso emocional, como se respetar su espacio fuera una forma de abandono. Si no estar disponible emocionalmente las 24 horas del día fuera una traición al amor romántico. Han sido condicionadas por películas, novelas, canciones cuentos dejadas a creer que el amor verdadero requiere persecución, insistencia, lucha constante, que si realmente amas a alguien, debes estar dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlo, incluso sacrificar tu propia dignidad de bienestar. Y aquí es la verdad que quizzes resulta incómoda, pero que es absolutamente liberadora. Respetar su necesidad de espacio no es falta de amor, es amor maduro. Que tome distancia sin perseguirlo no es desinterés, es respeto genuino. No convertir su silencio into drama no es frialdad, es inteligencia emocional. Cuando un hombre realmente quiere estar contigo, cuando es genuinamente interesado en construir algo real y duradero contigo, cuando ve en ti una compañera de vida, desaparece sin explicaciones durante días o semanas. Cuando alguien te valora genuinamente como persona no te deja en la incertidumbre emocional como una forma de control o poder. Una persona es emocionalmente madura, cuando tiene las herramientas para relaciones saludables, no utiliza la distancia como estrategia de manipulación o como una forma de mantener insegura y ansiosa. Que vale la pena, un hombre que está realmente disponible para una relación madura, puede necesitar espacio ocasionalmente, puede atravesar momentos difíciles, tener periodos de introspecimiento interno, pero te comunica lo que está pasando, te mantiene informada de sus procesos internos, no te deja adivinando, preguntando, sufriendo en silencio, historias en tu cabeza sobre lo que podría estar pasando. Te dice, estoy atravesando un momento difícil en el trabajo y necesito un poco de espacio para procesarlo. Esto no tiene nada que ver contigo o estoy confundido sobre algunas cosas en mi vida y necesito tiempo para aclarar mis ideas.
quiero que sepas que valoro nuestra relación o simplemente necesito un poco de tiempo para mí, pero hablamos mañana. Y esto me aliva algo que cambio completamente mi perspectiva como terapeuta, que puede sonar duro al principio, pero que es profundamente liberador cuando lo integras. A veces cuando él se elige sin explications, cuando te ignora durante periodos prolongados, usa la distancia como una forma de control emocional, el universo te está yendo un favor enorme, te está mostrando que esa persona no puede dar la consistencia emocional que mereces como ser humano. Te está revelando quizzes no tienen la madurez emocional necesaria para una relación real y comprometida. Te está enseñando que tal vez no es la persona adecuada para ti. Porta te lo que dices cuestión. Es como si la vida te estuviera dando información crucial sobre su carácter, sobre su capacidad de compromiso, sobre su nivel de madurez emocional y aunque sea difícil de aceptar, esta información es invaluable para tu futuro bienestar. Debe de ser algo que aprendido después de dos trabajando con mujeres que sufren por amor. Algo que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre las relaciones y sobre lo que mereces. Mereces a alguien que te elige consistentemente dicha, no alguien que tienes que perseguir para obtener atención básica. Mereces a alguien que te busca activamente. Se esfuerza por conectar contigo, no a alguien que hay cuando las cosas se ponen profundas o íntimas. Mereces a alguien que puede estar presente emocionalmente, que puede manejar la intimidad, comunicar sus sentimientos, no a alguien que desaparece cuando más lo necesitas, cuando más vulnerable te sientes, cuando más apoyo requieres. Mereces a alguien que te comunique lo que siente, te incluya en su mundo emocional, que te haga sentir segura y valorada, no alguien que te deje adivinando sus emociones como si fueras una detective emocional. Mereces a alguien que te incluya en su proceso de crecimiento y cambio, no alguien que te excluya luego espera que estés disponible cuando regreses según su conveniencia. Mereces a alguien que ve tu valor sin que tengas que mostrárselo constantemente, sin que tengas que competir por su atención, sin que tengas que probar tu dignidad de ser amada. La sal no puede dar eso. La capacidad emocional, la madurez o la voluntad de estar presente de manera consistente, entonces su distancia no es un problema que resolver. Es información valiosa que procesar. Es una respuesta que aunque dura en este momento debes agradecer en el fondo de tu corazón. Es una liberación que aunque no la ves ahora debes celebrar cuando tengas perspectiva final del día cada vez que eliges de alguien que no puede estar presente. Cada vez que dejas de perseguir a alguien que no te valora como mereces, cada vez que paras de mendigar amor y atención. Haces espacio en tu vida a alguien que se puede dar lo que mereces. Cuando dejas de aceptar migajas de atención, te vuelves disponible emocional y energéticamente para recibir el banquete completo. Paras de conformar con amor a medias, con relaciones inconsistentes. Abres la puerta para el amor pleno, para relaciones que te nutren. Cuando dejas de perseguir a quien quiere acercarse genuinamente. Y eso no es una pierda aunque ahora se sienta como la mayor pierda del mundo. Es una ganancia inmensa para tu futuro. Diferencia entre un amor que te agota constantemente y un amor que te nutre profundamente. Entre una relación que te vacía emocionalmente detrás de una relación que te llena y te inspira cada día entre alguien que te ignora cuando le conviene y alguien que te celebra consistentemente porque merece ser elegida cada día. Solo cuando él se acuerda de ti o cuando necesita algo. Merece ser celebrada por quien eres realmente, no tolerada cuando le resulta convenient o cuando no tiene otras opciones. Merece ser amada de manera constante y presente, no ignorada cuando él tiene otras prioridades o cuando está procesando sus propios asuntos. Y cuando comprendes esto profundamente, integras en tu ser más auténtico, cuando lo vives desde tu centro más verdadero, cuando si una creencia fundamental sobre tu valor como persona, entonces su distancia no ser una tragedia personal que define tu autoestima, será simplemente información útil sobre su capacidad de amar. Su silencio ya no será una herida abierta que duele constantemente ser una respuesta clara sobre lo que puede ofrecer de y seres libre. Libre para elegir el amor que realmente mereces. Para construir relaciones desde la plenitud, no desde la carencia o el miedo. Libre para ser amada como merece ser amada, completamente, consistentemente, conscientemente,
Esa es la verdad quizzes nadie te haya dicho. La verdad que nuestra cultura romantica no encida, no necesita ser perseguida para ser valiosa, no necesitas luchar por amor para merecerlo. Necesitas demostrar tu valor constantemente para ser digna de ser elegida. Tu valor existe independientemente de la atención que recibas de cualquier hombre. Tu dignidad no depende de busco coentitividad. Tu belleza, tu inteligencia, tu capacidad de amar no se mide por la constancia de sus mensajes o por la frecuencia de sus llamadas. Valiosa porque existes, porque eres un ser humano único y irrepetible. Eres digna de amar porque eres humana, porque tienes la capacidad de amar y ser amada. Eres ser elegida porque eres con todas tus cualidades, tus imperfecciones, tus sueños y tus miedos. Y cuando vives desde esta verdad, cuando la integras completamente en tu identidad, si la base desde la culti relaciones contigo mismo y con otros, entonces ya no necesitas perseguir a nadie, porque el amor que mereces, el amor verdadero, maduro y consciente, vendrá hacia ti. Yeah.